They rise up to 100 meters above the ground. The diameter of the rotor is equally large. The windmills are grouped together in farms, in locations with steady winds, on land or at sea. The power of the wind is transferred via a drive shaft and gearbox to a generator. The current is transported down the tower, transformed to high voltage, and sent on to the power grid and on its way to power homes and businesses. Luckily, the wind always blows somewhere in the world. There is no end to the amount of renewable, pure energy it can give us. This is the new one. Basically, I've got this arm here holding the timing mechanism in place. Sorry, this tripod's fighting with me.
Anyway, as this is the timing mechanism here, and as this rolls past here, it connects and disconnects for that. So that's that. That was way too hard to make for what it looks like, but here. All right, I'm about to plug it in and see what's up. Okay, since that timing mechanism right now is disconnected, I've got all my connections hooked up to the battery. This is just a test for the rotor. This isn't actually creating any electricity at all. So this is just a test to see what's going on with this. So you can see there's some sparking over here. But it runs pretty quick. It's not too bad. However, if you look over here though, that's smoking. And we're on fire. Okay. So anyway, and then you can hear how fast that's switching there, so made out of plywood, nuts and bolts. I've got magnets that I've used. Boom, yeah. This right here, teeny tiny, quarter inch diameter, half-inch length, neodymium magnets. There's about 7 to 8 pounds of pressure on these little suckers. So I just loaded up the wheels. Every 10 degrees, 36 magnets in each wheel, 36 magnets in each stator. And slap 3 of them together, offset them. I don't know what degrees I offset them. I just staggered them so that they were staggered evenly. And it kind of works. It doesn't work by itself. Obviously, it's sitting here lined up and it's not spinning, but it helps. It'll assist. It doesn't take hardly anything. Once it's moving like this, it doesn't take hardly any pressure to keep it spinning. Now, well, what good is this? Obviously, I don't know. It's not gonna create energy and power by itself if it won't spin by itself. But I don't need it to spin by itself. I just need it to assist, let's say, a smaller motor that can then, therefore, turn a larger generator head. So we're making it over a unity device and not necessarily a totally free energy device, but yet it's still free energy because it's over unity and you're making more than you're making more energy than you're using. So I'm going to show you what I've done is I've attached a teeny tiny little fan motor that I had right there. I think that thing pulls like 65 watts. Okay, it's a little fan motor. Took it off the fan, slapped it on the end of my axle, and I'm going to show you what kind of results I can get out of this thing with just that. Let me set this back down. Yeah, we good. Can you see that? Zoom in a little bit. Alright, hang tight. Plug it in. Gotta get it going by hand because obviously there's not enough torque in that tiny fan to get this thing going by itself. So, get it spinning a little bit. Flip it on. Give it another little helper outer. All right, I want you see that thing's moving pretty good. I'm going to be quiet for a second and listen. You can hear it speeding up.
So you can see a little bit of the wobble in the wheels. Like I said, we're not talking about precision equipment here, folks. We're talking about plywood, a couple of nuts and bolts. I'll show you what I did it all right here with this little pile of tools. Table saw, okay, drill, sander, sawzall, jigsaw, drill bits. Alright. Now my rotors and my stators, they don't line up perfectly. My reveal, the gap between the two, is huge. Let's not go in focus here. I mean, I've got a ½ inch there, you know? Like, that could be so much closer if it was more, you know, if it was more precise. But I've got to leave room to compensate for that, you know, for the wobble in the rotors. But so many more things that I learned along the way that I'm going to change on the next one. That's going to allow me to get this much more precise and accurate, and get more efficiency out of it. But you see that little tiny fan motor has this setup moving. Now I was trying to count the best I could. Probably getting about 6 to 7 rotations every second, which means 360, 420 RPM, something around there, with just that teeny tiny motor on there. Okay. So what I've done is I've ordered a 3/4 horsepower electric motor. It draws 900 watts. It spins at 3600 RPM, which is the RPM needed to get maximum wattage out of your generator head. And I've got my generator head right there, 5500 watt generator head. And I'm gonna hook those two up and draw 900, produce 5500, and pump the other 4600 watts back into my house, and hopefully drastically decrease or totally eliminate my electric bill. And once I get it working, I'm going to try to start building these and selling these until the man comes and shuts me down. So you've seen it. You see what it can do. I've told you what I'm going to do, and I'll make some more videos and update you as when I get the new motor and stuff like that in. And if I disappear, you know what happened. See you later. Bueno, acá estamos de nuevo. Ante todo, quiero agradecerles los comentarios positivos. También quiero agradecer a aquellos que hicieron sus comentarios negativos, porque de alguna forma todo sirve en esta vida. En Torian 3, quizás lo desmenuce un poco más, lo desglose un poco más, para que todos podamos apreciar en sus diferentes partes lo que es esta maqueta. Este motorcito ha dado que hablar mucho en la internet. De cualquier manera, hoy vamos a mirar un poco más por separado las partes de él, para aquellos que con tanto respeto se dirigieron a mí, porque es un poco en obediencia debida a ese tipo de comentarios nobles que este video se hace. La primera parte que quiero mostrarles es que tenemos un rotor que está formado por 15 imanes, 15. Todos tienen la misma polaridad. Las 3 tortas del rotor tienen la misma característica. Ustedes pueden observar que apenas muevo el rotor, la unidad que capta manifiesta la energía.
En el caso del estator, debo decirles que, a diferencia del diseño de Perender que tanto nombran, yo en el estator no tengo, no en todos los lugares tengo imán. En algún punto no hay y en otros sí, pero ya eso me distancia terriblemente del proyecto Perender. Con respecto a las barras, sería lindo aclararles que por un tema de diseño, pura y exclusivamente, en obediencia debida al diseño, una de las barras es magnética, la otra no. La otra no lo es. Este es un motor que tampoco nos confundamos, es un motor. Tengo una balanza digital justamente que la pongo aquí, porque es un motor que no es tan liviano como parece. Esto no es todo plástico, esto es un motor que está pesando 7 kilos 100, un motor que tiene sus particularidades, como maqueta es pesadita. Pero claro, lo muestro, y esto es al propósito de que el eje que tiene interno es un eje de 17 milímetros, la terminación es un eje de 8, pero en sí mismo él tiene su rigidez. También quiero mostrarles, por ejemplo, que el estator oscilador, como en algún momento se los expliqué, tiene barras magnéticas, y no todas tienen la misma orientación polar. Por ejemplo, les quiero mostrar que aquí, por ejemplo, existe una atracción y para el mismo imán. Aquí no. Aquí existe una atracción y aquí también. Y aquí también, claro. Les puede costar entenderlo a aquellos que continuamente buscan siempre distribuciones pares. La oscilación magnética genera algunos disturbios en esto de los números pares, los impares, la normalización de frecuencia. Es difícil poder mostrar toda esta maqueta y sus particularidades sin su plano, pero esto lo hago en función de tantísimos comentarios nobles. Este grupo toreán está constituido por personas y todos tienen su derecho a veto, pero en lo que sí quedamos de acuerdo es en poder desglosarlo para que no vean que no es más que lo que se muestra. Sí nos pusimos de acuerdo en no brindar todavía los planos, y también sabemos que esto no fue hecho, esta maqueta no fue hecha para mostrar y vender, esto simplemente fue hecho para mostrar una teoría. Yo les quiero mostrar también acá en la parte generatriz, esto es un tester de esos que se usaba a lengüeta, ¿sí? Me costó conseguirlo, pero este tester tiene una particularidad, tiene una bobinita móvil que recrea un poquito más, prácticamente más clara, la entrada de cualquier tipo de corriente, de voltaje. En esta bornera tomaremos el primero de los captores y el último a través de la serie, y entonces podríamos mover y ver la lengüeta que vendría a ser la aguja, cómo va decayendo a medida que la rueda para. Por supuesto, en los captores existe una gran eficiencia. A medida que para la rueda, baja la lengüeta. Se va a ir, por supuesto, en régimen de velocidad hasta los 12 voltios que nosotros decimos que el motor arroja. Ahí está en 10 la escala. Está en 10 la escala.
y nosotros impulsamos el rotor y comienza a decrecer y comienza a pararse el rotor. De ahí es de donde sale la energía, y ya claro que también se está prendiendo la luminaria al mismo tiempo que está moviéndose la aguja. O sea que entendemos esto, no se trata de 0,0001 amperes, se trata de un miliamperaje que lo capta la luminaria, también sirve para realimentar y dar el golpe energético a los osciladores magnéticos, y eso es lo que hace finalmente girar el motor. Yo ahora voy a desplazar un poco lo que hay aquí en la mesa, voy a quitar la balanza, que la puse con la única finalidad de mostrarles que tampoco es una cosa que pesa medio kilo. Bueno, lo quiero poner en marcha. Ahora estoy un poco tenso con este asunto, no sé dónde poner las manos, porque es tan comentado el tema. ¿Qué sé yo? Si lo muevo, no, voy a mover el eje directamente y a lo mejor limpiamente hago así y ya está, el motor está girando. Ahora si tengo que subirlo, lo voy a subir. Y lo puedo mostrar en el aire. Y si lo voy a bajar, no lo voy a poner en la mesa directamente, lo voy a poner en el piso, y les aclaro que no tengo sótano. Bueno, ¿qué puedo decir? Tengo la necesidad de hacer esto en función de tantísimas notas, cartas. Tengo que mostrar que Sorian es un motor que funciona por sí mismo. Hay algo que tengo que explicar. Esto no es el invento de la energía pura que sale de la nada. Esto es energía que sale al través de unos momentos mecánicos que se logra obtener movimiento y se puede quitar algo de energía de ese movimiento para sacarlo y mostrarlo en este caso. Yo no estoy inventando ni trayendo energía de la nada. Se supone que la energía está siendo transferida, se está haciendo una transferencia. Pero supongamos que este motor dentro de 5 años no sirva para nada, que lo tenga que tirar a la basura. ¿Qué me importa entonces si tengo que comprar otro? Si a mí el que tenía me duró 5 años y no pagué 1 centavo de energía. La pude obtener del motor. Yo no digo que esto sea momentos así, haber descubierto la perpetuidad del movimiento, en lo que yo particularmente no creo. Lo que sí hice fue una máquina que me va a permitir hacer un trabajo y que me va a permitir hacerlo a muy bajo costo. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Un motor después de 5 o 6 años quizás no rinda más lo que rendía al principio, pero cuidado, lo tuve en funcionamiento 5 años y no gasté un peso. Tengamos presente eso, por favor. Tengamos presente que él me va a poder entregar energía durante mucho tiempo hasta que yo lo tenga que descansar. Este motor en particular, después de que se den los planos a conocer por el mundo, ¿qué va a hacer? Porque esto no me lo voy a llevar. Se van a dar cuenta que no va en contra de ninguna ley de termodinámica, no va en contra de ningún principio. Hay cosas que hay que saber entender y a ver que la puedan entender, se van a dar cuenta qué obediencia a la física tiene. Estamos en un mundo donde la combinación de los elementos de diferentes formas producen diferentes cosas. Y no estamos en condiciones de decir que sabemos todo. Esta es una de las cosas que no sabemos. Bueno, yo lo que quiero decirles es que les agradezco muchísimo todo tipo de comentario hecho por el Sorian. Próximamente vamos a poner el Sorian 3, esta maqueta, en funcionamiento durante aproximadamente 30 días online en la internet. Y bueno, ¿qué puedo más decirles? Esto es Sorian 3.
puede dar energía y la puede dar por muchísimo tiempo. Necesito que esto lo conozca el mundo. Desde ya les agradezco mucho y seguimos en contacto. Now, I'm going to show you a very simple version of a very simple magnetic generator. Very, very simple. Okay. There's one transformer here, another small transformer here. This is the magnetic field here. A circuit board with an outlet. Here, two wires going to this panel. This panel picks up a small portion of the spectrum that's very important to the unit. I'll show you the magnetic field so that you can see it. This is a 25 watt GE light bulb. Now, there's no hidden batteries or anything. It's very, very simple. This unit does not put out very much power. It barely puts out a little bit more than 25 watts total. Cut. Okay. Whoa.
意地有意地有。哇Donita kumita. Okay, minta na. Why is it moving? See again, see again. 行きました。2足、3足、4足、3足、2足、1足。はい、セーフ。停止。はい。タイヤバランスが悪いんでしょうね。それもう一回押すのね。パンク防止。もしかしたらそう遠くない、時代に、結構街中でモーターのバイクなり車が走り始めて、でそれを開発するためにそのレースっていう場でもしかしたらそのモーターで戦うような時代が来るのかもしれないなっていうのはすごく実感しました。ありますんで。この機会ですね、多分二輪の関係者がすごく多いと思うんですけども、ぜひ、四輪のスーパー G。今ハイブリッド電動自動車っていうのが出てますけども、これを完全に EVにしてですね、例えば乗り物が全て EV にこう変わった場合には、当然環境にもすごい優しいですし、もちろんクリーンで音がないっていうのもありますし、非常にメリットがすごい大きい。When will we be able to see free energy devices powering consumer products like this electric car? Well, they're already here, and you may be able to purchase one by the time you see this program. In Oklahoma, where oil has been king for over a century, inventor Troy Reed has been busy in his shop constructing rotating magnetic motors that he believes will soon revolutionize how we get around. And it does work. This is a new prototype of the magnetic motor, and if I can explain a little bit about what you call a magnetic field. All magnets, the big old wooden prototype, has a system. As the motor went over, it had a tension to jerk over like that. If you take this motor here and you take your finger and rotate it, it doesn't have that jerking in it. So what I've done, I got rid of the crankshaft. I've got rid of the injectors, and the system in this motor here
as you crank this motor up, and like you do the other one, the motor will start running, and what I'll do, I'll energize it on this motor here. If you can see these amp gauges over here, this will come, when we get it up to about 150 volts, we'll unplug it and we'll turn the light on. If you turn this around where you can see this side here, all the working parts is behind this system here, operates from a little computer. Takes just 5 volts. It's 150 volts. What we're going to do, turn off all the switches, make sure there ain't nothing plugged into it. There's the plug. There's your 110 volts. Motor still running. You can operate this table plumb around. Still got energy running. Nothing tied up in the back of it. Nothing on the floor. Rotate it around. Still running electricity. So we're looking, hoping this time next year that you'll be able to use it in your home. So that's another. And what's good about this, you're talking about electric automobiles. This right here can set it in the back of an electric automobile and generate electricity and charge batteries up in a car. Beautiful automobile. You can drive it anywhere you want to. You don't pollute the air. All the other electric automobiles that I've actually seen has been nothing but this standard transmission. This is an automatic transmission car. There's not a whole lot of what you call junk, I would call, under cars. I've seen a lot of electric cars that had a lot of stuff in it. The only thing that this has a battery to run the radio, the blower. We've got 2 safety switches over here that can be mounted into an enclosed system, but we did this where you could see, where people can see this car with the technology. It's a safety switch system. This is a controller box, a Curtis control box. It cuts the amperage down. So with the amperage, here's what's real good about electric automobiles. All electric automobiles that have surge technology with this in it, they create heat. They've got to have a fan to blow this Curtis controller off because it gets hot. We don't want that to get hot. We want to stay that cold, because once it stays cold, you save on all the computer chips that's in this controller. So that means you can go farther, longer, and you won't have no problems. This electric automobile has got 2 gauges in front of the shifter on the automatic transmission. It's called the voltage and the amperage. That's what I was talking about earlier about amperage on automobiles. Let's see if we can't get the amperage to go down instead of going up. The voltage on this here should say somewhere around 120 volts. When we start out, there's no amperage at all. So the gauges is down below here, and we're getting ready to take and go drive the car, and you can see for yourself what it does. All you do is just take and put it in gear, and the motor sounds like a little sports car. Shifts, runs good, fantastic automobile, drives. If you'll see the amperage on the gauge, see it going down? Amperage goes way down. That's what I like about a car. If you floorboard the car, the most it will do would just be about maybe 100 amps. And that's what we want to do, is to keep the amperage down on an electric car. So it'll go anywhere really anybody wants to go. If you want to take a trip, you don't have to worry about it going to go plug it in the house, because it's called the surge technology. It's a beautiful automobile, and I love it, and I've put a lot of hard work in this car, and we're going to make it. No oil, no gas to fool with. And the technology is here. It's going to be here. It's going to go. It's going to work beautiful for the whole world.
for mankind. See you around. This is your future, people.